So growing up as like a teenager and coming to early adulthood, do you believe I should like set myself into career and use most of my time to, set myself for my career, set myself for financial stability? Or should I use most of my, time to create memories that could not maybe make later when I'm older, as a teenager, in those early years when I'm still young and I'm still, thriving and all that? Do you believe I should more, set myself or just, use my time to make memories? 왜 추억과 성공하는 활동을 구분합니까? Why do you distinguish the two of making more memories and setting yourself for a good career in the future? 성공을 향해서 공부를 하든 어떤 직장을 다니든 그것도 내 인생에서 나를 성공시켰다면 그것보다 더 좋은 추억이 없지 않습니까? Preparing for your success by studying or getting a job, those could be best memories you could have as having a great career. 왜 어디 가서 헤엄치고 놀거나 노래 부르고 놀거나 하는 것만 추억이라고 생각합니까? Why do you think going somewhere and go for a swim or go for a singing, is that the only good memories? 그러니까 여기에 그것은 지금 그런 질문은 본질이 아닙니다. So that's not the nature of this question. 그것을 다시 제가 설명을 하면 So if I go back to the statement, 지금 자기가 말하는 추억을 만든다 하는 것은 자기 지금 하고 싶은 대로 하고 좀 다니겠다 이런 얘기입니다. so when you say making good memories, you're probably meaning that I want to do things that I want to do. 두 번째, 성공을 향해서 일을 한다. 이 말은 하고 싶은 것을 조금 자제하고 필요한 일을 내가 한다. 이렇게 말할 수 있습니다. So, and then when you say do things preparing for your future success, maybe it means you need to reduce the things that you enjoy more, but do some of the things that are necessary that you have to do. 즉, 어떤 욕망이 일어날 때 욕망을 따라서 충족시키는 게 미래 나한테 좋겠느냐. 그 욕망을 좀 억제하고 자제하고 어떤 필요한 일을 하는 게 미래 나한테 좋겠느냐. 이렇게 두 가지 경우이라고 볼 수 있습니다. So maybe we could say, would following my desire be more helpful for my future, or not following the desire so much would be good for my future? 이렇게 그것은 구분할 수 있는 것은 아닙니다. It's not something we could distinguish as such. 즉 나이로 구분할 수 있는 건 아니다 이런 얘기. 나이로 어느 게 이때는 어느 게 좋고 어떤 저는 게 좋다 이렇게 말할 수 있는 게 아니다. It's not something we could say that because you are at such age, this is good or that is good. 타인에게 해를 끼치는 것은 욕망대로 따라가지 말고 자제하는 것이 좋다. We could say if something is causing harm to others, then it's better to not follow that desire. 즉 남을 때리거나 죽이거나 이런 심리가 일어날 때는 그것을 따라가는 것보다는 자제하는 게 좋다. If it's hitting someone else or killing another being, then it's suggested to not follow that desire. 남의 물건을 뺏거나 훔치거나 하는 것도 욕망을 따라가는 것보다는 자제하는 게 좋다. Similarly, it's suggested to not to follow the desire if you want to steal something or take from someone. 그 다음에 성추행하거나 성폭행하고 싶은 욕망도 자제하는 게 좋다. Similarly, it's suggested not to follow the desire if you want to sexually assault another someone. 어떤 이익을 위해서 사기치거나 또 기분이 나빠가 욕설을 하는 것도 자제하는 것이 좋다. Similarly, swearing and causing financial benefit by frauding another person is suggested to repress that desire. 술을 먹고 취하거나 마약에 취하거나
안 그러면 뭐 이런 게임에 취하거나 거기에 어떤 중독성이 있을 정도 습관화되는 거는 자제하는 게 좋다고 말할 수 있습니다. We could say getting drunk with alcohol, or whether that's drugs or games. If something is creating an addictive behavior, it's suggested to not to follow that desire. 그거는 어릴 때는 해도 되고 늙어서는 안 된다가 아니라 그것은 나이에 관계없이 자제하는 것이 좋다. It's not something that we can say, oh, if you're young, then you can do it, but as you get older, you shouldn't. Regardless of the age, these behaviors are suggested to not to follow the desire. 이렇게 타인에게 피해를 주는 것이 아닌 경우는 가능하면 자기가 어떤 하고 싶은 일이 있으면 막 특별한 문제가 없는 한은 자기의 그 원하는 대로 한번 해보는 게 좋다. So as long as it doesn't cause harm to others, then whatever it is that you are desiring, it is recommended that give a go and try that and do that, unless it's very specific cases. 그렇기 때문에 우리가 인생을 살아갈 때 내가 하고 싶다고 다 할 수도 없고 그렇다고 하고 싶은 거를 다 이렇게 억제하면 나중에 그게 심리가 억압이 되고 스트레스를 받기 때문에 또 많은 장애가 됩니다. So in life, we cannot do everything that we want to do, but we can't suppress all desires that we have, because that's going to result in suppressed mindset, and it will gonna cause stress. 물론 이런 이제 타인에게 해를 주는 것도 해보고 거기에 대한 처벌을 받고 비난을 받아보고 이건 정말 하면 안 되겠구나 이렇게 반성하는 것, 즉 한번 실수를 했다 하더라도 거기에 대한 반성이 확실하면 그 실수가 꼭 나쁘다 이렇게도 말할 수가 없습니다. But of course, even the actions that does cause harm to others, and you get criminal charges or get criticized for that behavior, as long as you clearly repent that action and learn from that mistake and vow to not repeat that mistake, we can't exactly say that is something you shouldn't, or necessarily a bad thing. 고등학교를 졸업하고 자기가 대학을 가지 않고 뭐 여행도 하고 직장생활도 해보고 이렇게 하다가 공부가 정말 필요하다 이래가 대학 가는 게 낫겠느냐, 아니면 일단 남도 대학 가니까 내가 대학을 쭉 해가 일단 졸업해놓고 다른 일을 하는 게 낫겠느냐, 이거는 사람에 따라 다르기 때문에 어떤 것이 좋다 이렇게 말할 수가 없다. 자기가 어떤 것이 더 강렬하게 원하느냐 하는 문제가 하나 있고, 두 번째는 이것을 행하려면 가족들의 어느 정도 합의가 이루어져야 되니까 가족들과 논의를 해서 결정하면 되지 않겠나 싶습니다. So if the question is that after high school, I might not want to go to university. I want to go for a trip and get a job immediately, and then think, oh, maybe I actually do want to go to university in the end. Or alternatively, everyone else is going to university, I should too, and then you can go to university. Either way, we can't say one is good or bad. We can't say one is better than the other. But when it depends on how strongly you want one or the other, and you may want some consent from your family when you're making that decisions. 근데 이게 내 요구가 워낙 강하면 20살이 넘으면 가족의 동의 없이 자기가 선택할 수도 있다. But of course, if you really want to do something and you are over 20, then you could make such decision despite without having the consensus from your family. 제가 고등학교 1학년 때 출가할 때는 부모의 동의 없이 저는 이걸 선택을 했습니다. When I was a teenager and I got ordained as a monk, I did not get consensus from my family. 부처님은 그 출가를 하려고 했는데 부모가 반대해서 부모의
의사가 승인할 때까지 많이 기다렸습니다. For Buddha, he wanted to depart his home and become a practitioner. His parent was opposing the decision, so he had to wait a long time before he can actually take that action, take that decision into action. 근데 부모가 끝까지 허용을 안 해줬기 때문에 그는 늦게라도 29살 때 승낙 없이 그냥 집을 나갔다. But the parents never ended up agreeing to that consensus, the decision. So he departed his home at late age of 29. 그러니까 우리가 일반적으로는 성인이 되기 전, 그러니까 만 19살 이내에서는 어쨌든 부모의 승인을 얻고 자기 하고 싶은 걸 하는 게 좋고, 즉 어느 정도 승인을 얻는 게 비교적 낫다고 말할 수 있고, 20살이 넘으면 승인이 없더라도 자기 결정을 해도 된다고 말할 수 있습니다. So generally speaking, until you're 19, before the legal age of adulthood, it is suggested to have that agreement and consensus from your parents. And once you're over 20, you could make decisions of your own.